Adolfo, mira, ya acá tengo el computador desarmado, aquí ya está encendido, entre comillas, me refiero a que enciende. Voy a prender el piloto encendido y ahí prendió verde. Se apagó y se va a volver a prender porque está intentando configurar. La cosa es que el corto ya se fue. Mira, aquí atento que está haciendo las de encender o intentando encender, fíjate la luz verde ahí, porque tuve que sacarle el procesador es tan corto, resulta que es integrado que manda voltaje al procesador, hizo corto y la línea completa de 20 volts del cargador quemó el procesador. Aquí tengo el procesador, no pensé que fuera tan profundo. Lo único que puedo hacer es ponerle un procesador nuevo, pero tengo procesadores más potentes y el precio cambia un poco. Mira, fíjate ahí que ya está prendido, está en verde, pero el Blockmaius me dice obviamente que no hay proceso, así que no va a funcionar. Así que te paso anotado el nuevo presupuesto, que lo siento mucho, no esperaba nuevamente para que el cliente lo vea, no esperaba que el corto fuera tan hacia adentro. Esta es la pieza que se cambió, que es un MOSFET dual que va aquí, que activa esta fuente, pero como el voltaje nuevamente te digo pasó directo, toda la línea de alimentación pasó directo al proce y lo quemó. Y ahí sí está el proce, y aquí está el proce que está quemado. Que el orden fue el siguiente: se quemó el proce, fue lo primero. El procesador se quemó, el procesador quemó este componente y ahí se dañó todo. ¿Por qué te digo esto? Porque al no hacerle mantenimiento se recalentó. Ese es como el orden de la falla. Tengo procesadores, pero son mucho más potentes que este, así que se le haría como un upgrade al computador y quedaría más power, pero ya hay que ver si el cliente lo aguanta.
aquí el 1 con el 1, está la marca. Vamos que no me equivoque. Aquí. Alineado. A ver. Sí. Y aquí está el malo, el que salió malo. A soldar y vamos de ahí a ver si funciona. Ya me adelanté un poco, me salté la parte del armado, cambio el tema de limpiar los disipadores, los ventiladores. Aquí ya está el proce, ahí ya está soldado. Tiene un poquito de polvo y vamos al encendido. Se debería demorar porque solté la batería. Debería prender y apagarse al menos 3 veces. Ya encendió la primera. Ahí se apagó de nuevo. Volvió a encender. Sigue encendido. Y ahí, solamente 2 veces, ahí ya dio video. Excelente, excelente. Y ahí está iniciando, a ver si está con contraseña. Y acá en la etiqueta se ve que es un i5. Vamos a ver hasta donde un amigo me revisó la serie del procesador, porque yo no la encontré. Era un i7. Ya que donde está la barra, esperamos a que cargue. Ya nos vamos por el lado de acá. Este equipo aquí, propiedades, y tenemos un i7 de décima. Ya, tremendo cambio porque tenía un i5. Maravilloso, ya funcionó. Así que ahora lo voy a poner, lo voy a dejar a prueba. Ya, nos vemos, chao.